Okay, ඉතින් finally watch එකේ build quality ගැන කතා කරද්දී Apple watch එක ultra clone එකක් විදියට සෑහෙන හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Hw8 Ultra Max watch එක Apple වලට ආදරය කරන Apple watch වලට ආදරය කරන ඒ වගේම ඒ වගේ ලොකු price range එකකට යන්න බැරි අයට සෑහෙන හොඳ choice එකක් කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මේ watch එක ගන්න කිසිම පාඩුවක් නැහැ. ඉතින් මේ watch එක Apple watch එකක තියෙන හැම feature එකක් වගේම තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ watch එක ඔයගලන්ට ගන්න කැමැත්තෙන් හරි ගන්න බලන කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් ඉතින් මේ watch එක මම recommend කරනවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයගලන්ට කිසිම බයක් සැකක් නැතුව මේ watch එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Hw8 Ultra Max watch එක දැනටමත් use කරන අය ඉන්නවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment එකක් දාගෙන මොකද ඒක ඉස්සරහටත් මේ watch එක ගන්න බලන් ඉන්න අය ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සෑහෙන ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඉතින් ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලගේ තවත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ reviews tech videos බලන්න channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. ඊළඟ මොකක්ද? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.